Najeriya ta ware muna ranaku na musamman ko kuma in ce wurare na musamman inda za mu tallata muku hajojinku a gane ku cikin garin Sokoto da ma kewayenta. Shin ko kuna da labarin cewa Alu TV Najeriya akwai wurare na musamman da ta ware domin tallata muku hajojinku? Ina 'yan kasuwarmu sannan kuma ina 'yan siyasa? Ina mata 'yan kasuwa sannan kuma ina 'yan siyasa? Ina ma'aikatan gwamnati? Shin ko kuna da labarin cewa Alu TV Najeriya ta ware muna wurare na musamman inda za mu tallata muku hajojinku a gane ku cikin garin Sokoto da ma kewayenta, kai ba ma cikin jihar Sokoto ba ɗaya, a Afirka gaba ɗaya za ku iya kallon Alu TV Najeriya. Kada ki bari ko kuma in ce kada ka bari a baku labari, ku dai ku garzayo a Alu TV Najeriya a tallata muku hajojinku cikin sauƙi da rahusa. Alu TV Najeriya ta kuce domin al'umma aka yi ta. Sunana Fatima Rabi'u Soja, mai gabatar da shirin nan na lafiyar mu jarinmu a Alu TV Najeriya, kuma wannan shirin kofa ta a buɗe take domin ɗaukan nauyi ne da ma sauran shirye-shiryen da muke gabatar muku a Alu TV Najeriya. Alu TV Najeriya ta kuce ta muce domin al'umma aka yi ta. Masu kallo, bari in sanar da ku wani abu. Kafafen sadarwa na zamani ba wurare bane da ya kamata mu ringa amfani da su wurin yada almara da shaci faɗi. A'a, kafafe ne da ya kamata a ce muna amfani da su wurin koyon abubuwan da za su inganta iliminmu ko fasaharmu, ko kuma koyon al'amuran da za su sauƙaƙe muna yadda za mu gudanar da rayuwarmu ta yau da kullum. Wannan saƙo ne daga hukumar gidan talabijin ta Alu TV Najeriya a ƙarƙashin jagorancin shugaban gidan talabijin wato Bashar Abubakar. Sunana Naziru Alhaji Sani, mai kula da sashen kafafen sadarwa na zamani. Ku ci gaba da kallon tashar Alu TV, zaɓin al'umma. Senator Wamako fulfills his promise to the Hisba board by donating 10 motorcycles to the board. Sokoto State government to review its agreement with Boas Cement Company. Hello everyone, my name is Aisha Abdullahi Aminu, one of the news reporters, news presenter and also the anchor of our weekly news review. Keep watching Alu TV programs and our daily news that informs, inspire and are reliable. Dambo yin wadatta on shiri cuuɗi fulɓe daga ɗo en wuro television Alu TV ñaami yesso e rarugo wuro television Alu TV ngam rarugo shirye-shiryeje ɗe Alu TV en on tanidi ngam moɗon. Ko de Alu TV in ɗum moɗon non on humoɗon.
Governor Ahmed Aliyu Sokoto enjoys newly recruited constables from the police training school in Sokoto to uphold the ethics and values of the force. Ministry of Education Sokoto State establishes special classes for secondary school students struggling with basic literacy skill. Sokoto Women Zakat and Waqf Initiative organizes a special program towards honoring and supporting elderly women in the state. Good evening and welcome to Alu TV News. Today, Tuesday, the 7th of October 2025. It is also the 15th of Rabiul Thani 1447 after the Hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I am Hayatu Jibo Dallatu with the news. Who has directed the National Hajj Commission of Nigeria, NACON, to immediately reduce the cost of the 2026 Hajj fares that it had recently announced. The Deputy Chief of Staff to the President, Senator Ibrahim Hadijia, made this known while briefing State House correspondents after a meeting with NACON officials held at the Presidential Villa, Abuja. It has been reported that NACON, after due consultations with all the relevant stakeholders, announced the 2026 Hajj fare as follows. Maiduguri Eula Zone, Yobe, Borno, Adamawa, Taraba will pay 8,318,336 naira 67 kobo. Others are northern state will pay 8,244,813 naira 67 kobo, while southern states will pay 8,561,013 naira 67 kobo respectively. However, Hadija said Tinubu felt the need for the commission to explore the possibility of reducing the Hajj fare. He said the meeting was essentially called at the instance of the Vice President to look at the possibility of reducing the Hajj fare for the 2026 pilgrimage. He said the Hajj fare component is about 95% and 96% foreign exchange based. The fares announced by the NACON were based on a very pessimistic exchange rate of 1,550 naira, and the rates have continued to improve steadily, with the naira appreciating based on the effects of the economic reforms of the government that have taken place. Hadijia stated that Vice President felt that if during the last Hajj pilgrimage, pilgrims paid between 8.5 million naira to 8.6 million naira based on the negative exchange rate, now that the exchange rate had improved, pilgrims will pay more. The Secretary of NACON, Dr. Mustafa Muhammad, said it is a welcome development, and the lower the Hajj fare is, the more Muslims will have the opportunity of performing the Hajj. The Sokoto State Pilgrims Welfare Agency has cautioned Hajj registration officers against registering individuals of questionable character and those from neighboring countries who are not citizens of Nigeria. This directive was given by the chairman of the agency, Alhaji Aliyu Musa, during a meeting with Hajj registration officers from the 23 local government areas of Sokoto State, where he presented allocations of Hajj slots. Alhaji Aliyu Musa reiterated that the deadline for the payment of 2026 Hajj fares for prospective pilgrims from Sokoto State remains December 25, 2025. This deadline is in line with the National Hajj Commission of Nigeria, NACON's stipulated deadline of December 29 this year for the completion of Hajj fare payments nationwide. The chairman appealed to intending pilgrims from Sokoto State to ensure timely payment of their Hajj fares to facilitate smooth processing and arrangements for the 2026 Hajj exercise. He emphasized the importance of adhering to the payment schedule to enable the agency to meet NACON's requirements and ensure the successful participation of Sokoto State pilgrims in the upcoming Hajj. The Sokoto State Pilgrims Welfare Agency is committed to ensuring that the Hajj process is conducted with integrity and in accordance with established guidelines, prioritizing the welfare and spiritual fulfillment of genuine pilgrims
from Sokoto State. Governor Ahmed Aliyu Sokoto has enjoined the newly graduated recruit constables from the police training school in Sokoto to always uphold the ethics and values of the force. He made this plea at the passing out parade of the 2022-2023 recruit constables held at the police training schools Farfaru area, Sokoto. Aisha Abdullahi Aminu reports. Don't forget you are watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news now continues. Professor Mahmoud Yakub has handed over to May Abamuchi as the acting national chairman of the Independent National Electoral Commission, INEC. Abamuchi is the oldest serving national commissioner in the electoral body. Professor Yakub announced this on Tuesday at the ongoing meeting with resident electoral commissioners at the INEC headquarters in Abuja. He solicited the support of the commissioners and rectors of the commission for Abamuchi until the appointment of a substantive chairman. Professor Mahmoud Yakub is leaving office as INEC chairman, having completed his two-term tenure of 10 years. President Tinubu is expected to appoint his successor soon, subject to a Senate confirmation. The Sokoto State Ministry of Basic and Secondary Education is set to establish special classes for secondary school students struggling with basic literacy skills. Commissioner of the Ministry, Professor Ahmed Ladan Allah, announced this during a follow-up meeting with heads of parastatals, directors, zonal education secretaries, and other relevant stakeholders. Education correspondent Aminu Al-Husseini Amanawa reports. The initiative, according to the Commissioner of the Ministry of Basic and Secondary Education, Professor Ahmed Ladan Allah, aims to improve the quality of learners in the state. Professor Ahmed Ladan Allah said the move comes as a part of the state government efforts to address learning gaps, particularly in reading and writing. The schools we have visited so far, and we are still visiting, we have found that there are some students, particularly at the JSS level, that cannot even write ABCD. So those students we told our principals and headmasters to organize special classes for them, because they can't understand anything. Whatever you teach to them, they cannot. Let them organize special classes for them within a short period, and then by the time they catch up, they understand letters, they understand words, then we integrate them back into their normal classes. He said the ministry have been working to enhance education quality, including training teachers and digitizing education system. Chairman of Sokoto State Universal Basic Education Board, Umar Nawari Tambol, highlighted the importance of addressing challenges affecting teaching and learning outcomes. He stated that the meeting aimed to discuss ways to move Sokoto's education forward, focusing on improving quality and accessibility. Embarking on educational research to collect data of all our schools, both senior, junior, and primary nursery schools in the state, so that we can come up with a reliable and dependable data that will help us in making policy decisions of our needs. The meeting wrapped up with a collective commitment to revamp Sokoto education sector, focusing on inclusivity, equity, and sustainability. Aminu Al-Hussein Amanawa reporting for Alu TV News. The Sokoto Women Zakat and Waqf Initiative has organized a special care program dedicated to honoring and supporting elderly women in the state. Our correspondent Jamilu Musa Meshanu reports that the event, themed A Day of Love, Care and Dignity, aimed
to promote compassion, dignity, and well-being among elderly women. His report. The program featured a variety of activities designed to bring joy and comfort to the participants, including hair weaving, nail cutting, personal care, and beautiful henna decoration. The women were also presented with new clothes and hijabs. A special reception was held with assorted food, drinks, and meat, while each beneficiaries received take-away package containing prayer mats, kettles, perfume, Vaseline, and shoes. In her opening remark, the coordinator Hajia Hawau highlighted the significant impact of the program, describing it as a noble effort to show love, respect to elderly women who have served their communities with dedication. The chairperson Malama Amina Musa Sakaba said the main goal of the initiative is to bring happiness into the lives of the elderly and demonstrate care and affection toward them. Also speaking, the chairman of the Sokoto Zakat and Endowment Agency, Malam Lawal Maidoki, urged members of the public to remain committed to assisting the needy, especially the elderly, noting that such acts of kindness attracts Allah's mercy. He further emphasized the importance of compassion and generosity in Islam, describing charity as a means of earning divine blessings. In his remark, the patron of the organization, Alhaji Adamu Abdullahi, commended the initiative for the effort in ensuring the well-being and happiness of elderly women, applauding the organizers for their dedication to humanitarian service and community development. Jamilu Musa Maishanu, Alu TV News. To end the news, the main points. The Ministry of Education, Sokoto State, has established special classes for secondary school students struggling with basic literacy skills. We also told you that the Sokoto Women's Zakat and Waqf Initiative has organized a special program towards honoring and supporting elderly women in the states. That's all we have for you today. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the news production team, I am Hayatu Jibu Dallatu saying stay tuned for the Hausa version coming up shortly. Goodbye. Ma'aikatar ilimi ta jihar Sokoto za ta fito da ajujuwa na musamman ga ɗaliban makarantun sakandare da ke da karancin ilimin kirkirar hanyoyin dogaro da kai. Za ku ji cewar shirin zakka da waƙafi na mata a jihar Sokoto ya shirya shiri na musamman domin karramawa da kuma tallafawa dattijai mata a jihar Sokoto. Jama'a assalamu alaikum, barka da wannan lokaci, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu TV. A yau muna talata 7 ga watan Satumban shekara ta 2025 wanda ya muwafaka da 15 ga watan Rabi'u Thani shekara ta 1447 bayan jirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina.
Nafisa Kabiru Muhammad sunana dauke da fassarar labaran. Tun yanzu kan sai ku gyara zama domin kasancewa da cikakkun labaran. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci hukumar aikin hajji ta ƙasa da ta yi gaggawar rage kuɗin kujerar aikin hajjin shekara ta 2026 daga adadin kuɗaɗen da ta ambata a kwanan nan. Mataimakin ma'aikatan shugaban ƙasa wato Sanata Ibrahim Hadeja shi ne ya sanar da hakan yayin yi wa manema labaran fadar shugaban ƙasa jawabi. Bayan ganawa da jami'an hukumar aikin hajji ta ƙasa a fadar shugaban ƙasa da ke birnin tarayya Abuja. Rahotanni dai sun bayyana cewar hukumar aikin hajjin ta ƙasa wato NACON bayan kammala tuntuɓar duk wasu muhimman masu ruwa da tsaki ta sanar da kuɗin kujerar aikin hajjin baɗi kamar haka. Yankin Maiduguri zuwa Yola da ya kunshi Yobe da Borno da Adamawa da kuma Taraba za su biya naira miliyan 8,318,336 da kwabo 67. Yayin da sauran da suka hada da jihohin arewacin Najeriya da za su biya naira miliyan 8,244,813 da kwabo 67. Sai kuma jihohin kudancin Najeriya za su biya naira miliyan 8,561 da naira 13 da kwabo 67. Haka ma dai Hadeja ya ce shugaba Tinubu ya bayyana buƙatar sa ga hukumar da ta duba yiwuwar rage adadin waɗannan kuɗaɗen. Ya kuma ƙara da cewar kuɗin aikin hajjin na a matsayin ba'alin kaso 95 bisa 100 da kuma kaso 96 bisa 100 na tsarin musayar kuɗi. Inda ake ci gaba da samun ci gaba a bangaren darajar naira sakamakon wasu tsare-tsare da kuma gyare-gyare na gwamnatin tarayya wanda ta yi domin farfado da tattalin arzikin Najeriya. Hadeja ya nanata cewar mataimakin shugaban kasa ya bayyana cewar idan har mahajjatan aikin hajjin da ya gabata sun biya tsakanin naira miliyan 8.5 zuwa naira miliyan 8.6 sakamakon tsarin musayar kuɗi, to ya kamata bana a samu sauyi sakamakon samun ci gaban da aka yi a bangaren tsarin musayar kuɗi. Sakataren hukumar NACON din Dr. Mustapha Muhammad ya bayyana cewar wannan ba karamin ci gaba bane saboda samun ragowar kuɗin kujerar aikin hajji zai kara baiwa al'ummar musulmi damar sauke faralin aikin hajji. Hukumar jin daɗin mahajjata ta jihar Sokoto ta gargaɗi jami'an da ke rajistar maniyata aikin hajji daga ƙananan hukumomi 23 na jihar Sokoto wato da su kaucewa yin rijista ga duk wani wanda ba amince da shi ba ko kuma 'yan kasashen da ke makotaka da Najeriya waɗanda ba 'yan asalin jihar wato waɗanda ba 'yan asalin ƙasar Najeriya ba. Shugaban hukumar Aliyu Musa ne ya yi wannan gargaɗin yayin ganawa da jami'an yin rajistar daga ƙananan hukumomi 23 da ke sassan jihar Sokoto. Alhaji Aliyu Musa ya nanata ranar rufe yin rajistar aikin hajjin shekara ta 2026 a jihar Sokoto a matsayin ranar 25 ga watan Disambar wannan shekarar. Ya ce wa'adin ranar rufe rajistar daidai yake da yadda hukumar aikin hajji ta ƙasa ta shata, inda ta sanya ranar 29 ga watan Disamba a matsayin ranar kammala biyan kudaden aikin hajjin shekarar baɗi. Shugaban ya buƙaci maniyata aikin hajjin baɗi da su tabbatar da biyan kudadensu kan kari don samun damar kammala dukkanin shirye-shirye da tsare-tsaren aikin hajjin cikin lokaci kuma yadda ake bukata. Ya bayyana muhimmancin biyan kudaden kan kari kamar yadda aka bukata domin baiwa hukumar damar cimma dukkanin bukatun hukumar aikin hajji ta ƙasa don tabbatar da nasarar gudanar da aikin hajjin na baɗi. Hukumar jin daɗin mahajjata ta jihar Sokoto ta kuma yi himma wajen ganin ta tabbatar da yin duk wani shirye-shiryenta cikin tsanaki da kuma bin ka'idoji tare da bayar da muhimmancinta ga walwala da jin daɗin mahajjata daga jihar Sokoto. Tuwanin kuma shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato Farfesa Mahmud Yakubu shine ya miƙa shugabancin hukumar ga muƙaddashiyar shugabar hukumar wato Mai Abamuce.
Abamuci dai tsohuwar kwamishina ce a hukumar zaben mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC. Farfesa Yakubu ya sanar da hakan ne a ranar Talata yayin tattaunawa da kwamishinonin zaben hukumar a hedikwatar hukumar da ke birnin tarayya Abuja. Ya kuma buƙaci goyon bayan kwamishinonin da daraktocin hukumar ga Abamuci har zuwa lokacin da za a naɗa tsayayyen shugaban hukumar. Farfesa Mahmud Yakubu dai zai bar ofishin shugabancin hukumar ne bayan cikar wa'adinsa na biyu na shugabancin hukumar INEC na tsawon shekaru 10. Akwai tsammanin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da ya nada shugaban hukumar ba da jimawa ba bayan samun amincewa da kuma tabbatarwar majalisar dattawan Najeriya. To jama'a kada ku sha'afa kuna shan waɗannan labaran ne daga nan Alu TV Najeriya. Za ku iya bibiyar mu ta hanyar amfani da kafafen sada zumunta kamar YouTube a Alu TV ko kuma Facebook a Alu TV News. Haka ma za ku iya sauke manhajar Alu TV a Play Store domin ganin labaranmu da ma shirye-shiryen da muke gabatarwa a wannan lokacin da kuma waɗanda suka gabata. To yanzu kuma labaran za su ci gaba. Ma'aikatar ilimin karama da babbar sakandare ta jihar Sokoto ta shirya tsaf domin samar da ajujuwa na musamman ga ɗaliban makarantun nan sakandare da ke da ƙarancin ilimin ƙirƙirar hanyoyin dogaro da kai. Kwamishinan ma'aikatar wato Farfesa Ahmad Ala shine ya bayyana hakan yayin ganawa da shugabannin makarantun ne da daraktoci da kuma sakatarorin ilimi na yankin da sauran muhimman masu ruwa da tsaki. Ga wakilinmu a bangaren ilimi Aminu Alhussein Amanawa da wannan rahoton da ya haɗa mana. Wannan shirin dai a cewar kwamishinan Farfesa Ahmad Ladan Ala da manufa ne na inganta yanayin kwazo musamman na koyon ɗalibai a makarantun nan. Farfesa Ladan Ala ya bayyana cewa wannan kuwa na daga cikin kokarin da gwamnati ke yi na cike gebe musamman a bangaren koyo da kuma sha'ani na rubutu. Shi da abu dole sai ka san baki, idan baka san baki ba to babu karatu. To mun lura akwai wasu yara zagayen da muka yi ba su san baki ba, saboda haka mun gaya ma headmastoci da principofi su shirya wani karatu na musamman ga waɗannan yaran, a koya musu abcd daga harko su gane, idan suka gane suka fahimta suka san 'yan kalmomi sai mu sa su koma azuzuwan su sai su ci gaba da karatu. A cewarsa ma'aikatar ilimi matakin farko yanzu haka tana aiki tukuru domin tabbatar da an samar da ingantaccen ilimi musamman ta hanyar horas da malamai da kuma zamanantar da sha'ani da ma taswirar sha'ani na koyarwar jihar nan. Shi ma da yake magantawa shugaban hukumar bayar da ilimi bai na jihar Sokoto Umar na Kwari Tambol ya bayyana muhimmancin da ke akwai na yin haɗaka domin tunkarar matsalolin da ke addabar sha'anin koyo da kuma koyarwa. Da ya bayyana cewa tun da farko an kira taron ne domin tattauna hanyoyin da za a tunkari sha'anin na ganin cewa an samar da ingantaccen ilimi a jihar nan ta Sokoto. Data ta kunshi yawan mallamai, ta kunshi yawan 'yan makaranta mata da maza, ta kunshi ginoni waɗanda ke cikin makarantun ne ko ce makaranta aji nawa a gare ta, mi yawan yara maza da mata, har da ma wajen toilet duka. So da muna mu gane kuma wani mallami ne karantar da turanci, wani ne ka karantar da lissahi da sauran ko subjects waɗanda ake a makarantun ne. So that by the time duk sanda muke so mu ba da fanisha misali za mu just kilikin sai mu gani makaranta nawa ke buƙatar kujeri. Taron da ya kammala tare da fata da maɗokin gani na dukkanin masu ruwa da tsakiya jihar ta Sokoto sun yi aiki tukuru domin zamanantarwa da mace da bangaren ilimin a gaba musamman na ganin cewa an samu ingantaccen ilimi kuma kowa ya samu damarsa. Aminu Alhussein Amanawa, labarun Alu TV. To da wannan rahoton kuma muka zo ƙarshen labaran namu na yammacin yau. A madadin editan labaran Bashar Abubakar da dukkanin waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku. Nafisa Kabiru Muhammad da na fassara na karantu nake cewa na barku lafiya.
Good evening and welcome to the Network News. I am Olajide.